Thank you so much. Today was a very special event for me at the Museum of Black Civilization in Dakar, Senegal, in which we were talking about the connections between Palestine and Pan-Africanism. And I think events like this continually highlight the ways in which our struggles for liberation and the destiny of the continent is also intertwined with the destiny of what's happening in Palestine as well. Alors donc c'est Mamodou Taal qui parle, il dit qu'il est très content d'avoir pu aujourd'hui parler au Musée des Civilisations Noires et qu'il a été question lors de l'échange de lier la lutte en Palestine, du peuple palestinien pour son émancipation et la lutte des peuples africains pour leur émancipation et l'importance de lier ces deux combats-là, de réfléchir à ces deux combats-là en commun. On your end, what is your position and how can you contribute personally, collectively to the struggle? Yeah, so I was an organizer at my university, at Cornell University. I filed a lawsuit challenging Trump's executive orders. I was forced to self-deport because Trump sent ICE agents to my house to look for me because I dared challenge and speak for Palestinian rights and anti-genocide. And I think now I'm out of the US. The Palestinians, the protesting for Palestine and organizing for Palestinian liberation does not stop with the US, does not start with the US. And now there are different ways. And coming to Senegal was a reminder that there are movements across the world organizing for Palestinian liberation. And I think I want to contribute to more of a global South outlook. Alors, il a été étudiant en doctorat aux États-Unis à l'université Cornell. Il s'est engagé personnellement et dans des combats collectifs pour la libération de la Palestine et contre les génocides perpétrés en ce moment par l'État d'Israël. Pour cela, il a eu d'énormes problèmes, complications d'immigration par l'administration Trump, ce qui l'a mené à lui-même devoir quitter le territoire sous peine d'emprisonnement et de complications judiciaires. Donc il est aujourd'hui en visite au Sénégal et c'est là où il voit effectivement qu'il y a énormément de connexions dans les luttes à la fois aux États-Unis pour la libération du peuple palestinien, aussi au Sénégal, et c'est par la convergence des luttes effectivement que les choses peuvent avancer. The situation has escalated in Gaza, especially with the current, the recent bombing Iran. How do you see next steps from a U.S. perspective and abroad? I think the lashing out is a realization that Zionism as an intellectual project has lost, and I think they have no way out now. They have not completed a single or achieved a single military aim of the region or what's happening in Palestine right now with abolishing and eradicating the resistance. I think given that's the case, it's only a matter of time, and we already understand that US is in a terminal state of decline, and there are other outside forces that are ushering in a new world order. Whilst I think we can go either way in terms of like liberation not guaranteed, I think for me, I remain hopeful in understanding that the US is on its way out and it's time that we transition to a new world order. And whilst the images are absolutely horrific, what kind of allows me to give me hope and optimism is that the Palestinians themselves have not given up on their own liberation and their own struggle. Qu'avec la dernière intervention, en fait, le fait que les États-Unis ont bombardé l'Iran, c'est un signe que le projet intellectuel du sionisme ne tient plus, n'a jamais tenu, d'une part, et que d'autre part, les États-Unis sont dans un stade terminal, et que il faudra effectivement penser au-delà du projet sioniste, au-delà de l'impérialisme américain, quelles sont les voies de libération des peuples, et malgré les images extrêmement compliquées et déshumanisantes des Palestiniens qui sont toujours en face d'un génocide, en train d'être génocidés, il faut réfléchir ensemble à des voies de sortie de ce monde dominé par l'impérialisme américain. About the talk, what's your assessment of the different points you raised? I mean, that's for the audience to decide, and I hope it was okay. But I think fundamentally it was a very generative conversation. I think what events like this were able to show, and I think even with the response and through the dialogue of the audience, we were able to see that materially how our struggles are connected and how organizing for Palestine
is taking place on the continent. And I think when I was looking at the questions that were being asked and the response in the comments, it's very clear that people in Senegal have a very clear understanding in the ways in which their fate and destiny and their future of reclamation of sovereignty is also intertwined with wider struggles of anti-imperialism, and Palestine being a focal point. Il y a effectivement eu beaucoup de points qui ont été soulevés aujourd'hui, mais c'est sans doute sur la question qui est constamment revenue sur les conditions matérielles d'existence dans une optique marxiste, qui a été l'un des points focaux. Et dans ces discussions autour de la Palestine et plus largement de la souveraineté, Mamodou se rend compte que au Sénégal, comme ailleurs, en réalité, c'est ce projet-là de souveraineté qui lie les peuples en lutte du monde entier, du Sénégal à Gaza et à travers le monde. Merci. Thank you. Thank you.